Всем привет! Продолжаем проходить Starfield, и в прошлой серии получили мы ключ карты доступа к архиву перемирия, в котором мы должны более детальнее узнать про террорморфа как инопланетное оружие. На самом-то деле я вообще не понимаю, как можно было додуматься использовать такое нестабильное существо, как оружие, но да ладно. Ага. Я думал, как-то посерьезнее все здесь будет. Welcome, Captain, to the archives. To proceed, you will need to deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin. Угу. А тут даже никого нету. Я думал, сам посол будет, хотя, в принципе, наверное, он поверил нам на слово. Вернуться с данными. Captain, Deputy told me what went down. Impressive work. Captain, if you'd be willing to transfer the documents to the Major, she and I have been discussing what comes next. Ну, допустим. А я вообще эти данные прочитать могу? Понятно, даже почитать не дают. Time for us to start getting some real answers and figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Да, вы можете забрать данные. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Какую-то змейку мы тут устроили. А куда мы вообще идем? И что я здесь должен увидеть? All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Напомни мне еще раз, зачем мне становиться гражданином? Well, only citizens can own property in New Atlantis. We also pay a discounted rate at any United Colonies merchant. And all citizens receive an ample credit disbursement upon joining. А это не значит, что я не могу быть гражданином в другом месте, да? It doesn't. We don't really care where else you might have been or might become a citizen.
Once Ага. you earn your place in the United Colonies, it's yours. Ну ладно, давай. Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Договорились. Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? Давай, ладно. Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. А зачем мы сюда подходили? Типа тоже к звездам, что ли? Даже интересно, кто там хочет меня видеть. Может быть, это Персиваль? Хотя, в принципе... I've lived in New Atlantis almost my entire life, and I had no idea this place even existed. The UC certainly excels at keeping secrets. But there are no additional visitors permitted. Your friend's gonna have to wait out here. Говорите I'll be громче, fine. вас You go on ahead. не слышно. Happy to listen. Это плохо, конечно, то, что Сара сюда не может зайти. Welcome, Captain. Please, come down and approach the intercom. You and I should chat. Ты кто? President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy, lurking in the shadows. You're going to need all the help you can get. Which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? Это случайно не один из тех трех... Хотя, наверное, недавно... Нет, я не знаю, кто это. I'm Francois Sanon. But most know me as Vivictus. Я, в принципе, так и думал. I was an admiral during the Colony War. One of its great villains, if you believe the slates. I was to be executed for my crimes. But the previous regime deemed me too valuable to simply discard. So they put me here. A sacrifice on the altar of peace. Even my death served the colonies. Ну да, это фамилия Адрианы. Так, они инсценировали твою One смерть? final act of rebellion by the leadership that lost the colony war. The trial was authentic. I faced tribunal with dignity. But my execution... staged. A lethal injection that was anything but. The cabinet at the time, long gone now, wished to keep me on as an advisor. And considering the other option, I was in no place to refuse. So I elected to trade my freedom for my continued existence. But such is the life of a soldier. Угу, понятно. Ну, я не знаю, давайте про Адриану спросим. Very astute. That's my daughter. My progeny.
Has she shared with you the nature of our little family? Она сказала мне, что твой клон. Did she? So willing to trust Hadrian. I never did succeed in driving that out of her. Our relationship has always been a challenging one. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established, and was given all the finest training to support it. And she excelled. But the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more crucial work in front of the two of you. And I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do. Ну, я слушаю. After some long years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside one of their recovery teams, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in some of the criminals that evaded justice after the colony war. With quite a few successes, I might add. But in the process, I managed to find something else. The names and locations of Hadrian and Percival's old research team. Valuable manpower for the effort you're about to embark on. I'll tell you where they are, but in exchange, I need something dealt with. Ну и что же ты хочешь There уладить? is a former colleague of mine, a man by the name of Dr. Reginald Orlays. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colony's more problematic lines of research. Mech weapons were his specialty. If it dealt death, he could make a deal more. When the colony war ended, he fled, refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him. I want you to track him down and deal with him, however you're able. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. Так, а если я его арестую и передам? You can certainly try, but the man's been out there 20 years. He's likely gone feral by now. Easier for all if you simply blow up his ship and be done with it. Ну, я никого не убиваю, но если он действительно так плох, как вы говорите, я подумаю над If правосудием. that's what you require to sleep at night, so be it. According to my information, he's been hiding around the world of Etheria, Wolf System. There's a star station in the vicinity, the Den. The head of the local vanguard, one Captain Marquez, should be able to help you find our man. Угу. Еще должен поговорить дополнительно с помощником, почему-то шерифа. Captain, did your meeting go well? I hope it's clear now why we needed you to agree to all the secrecy. Да? В вашем подвале казненный военный преступник. Captain, please, keep your voice down. The situation with the prisoner is a complex one. A holdover from a different era. But it's a situation we've been managing as discreetly and humanely as we can for some time now. And the most critical part of that management is making sure no one else learns of it. Да, это Do I make myself понятно. clear? Good. Because bringing this up to the outside world would create the unfair appearance, Captain, that you're unhinged. And that's not a good look for any of us. Now, was there something in particular you needed to discuss about what we were just discussing? Я стану наемным убийцей. А заключенный попросил меня разобраться с доктором Орлейзом. Думаю, нам с тобой стоит это Dr. обсудить. Reginald Orlays? He's finally found him. Of course, killing Orlays is completely out of the question. But bringing him to justice... He's been on the lam for years. That'd be a huge win for the UC. What's being offered in return?
Местонахождение старых членов исследовательской группы Адрианы. Really? He found the members of the research team. We'd already initiated a search for them, but it'd save a lot of time and manpower if he just gave us that information. Captain, if that's the deal, you have my endorsement. Just so long as you make every effort to bring the man in alive. Now, was there anything else you wanted to discuss regarding your meeting? Да нет, больше ничего. Мне предстоит отправиться в логово. Можешь что-нибудь рассказать о нем? The Den? It's a star station. Orbiting Wolf, the second star station actually to bear that title. The first one was blown to smithereens by House Varun during the Serpent's Crusade. The place has always acted as a remote strategic hub, primarily for repairing and refueling UC military vessels. But because of its distance from the rest of the UC, things there have always been a little more lax. Patrols included. I can think of worse places in the galaxy for a criminal to hide out. Ну тогда мне больше нечего обсуждать. Then I'll bid you good day, Captain. And remind you of the Да importance понял, of я уже discretion. понял. Если честно, какая-то маленькая у вас станция. Даже у Багрового флота было побольше. Логово, еще такое забавное название. All right, let's cycle that airlock and get aboard. Так, тут есть Anything I can техника. help you with? Да нет, ничем ты не можешь Well, мне this помочь. station's seen better days. I wonder if the UC will ever fully restore it to its former glory. Looking to lodge a complaint? Then you want UC security, not the Vanguard. На самом деле я с авангардом. Супер, это ультра-капитан. О, жесть. Oh, apologies, Captain. Didn't recognize you without the uniform. В смысле? So, what can I do for you? Оригиналь... Реджинальд, наверное. Орлайс какой-нибудь. Я слышал, ты можешь его знать. Orlays. Орлайс. Doesn't ring a bell. Anything you can tell me about him? Я могу тебе о нем рассказать. Мне нужно знать, где он. Так, он бывший ученый, разыскиваемый за военные преступления. Seriously? Out here? Surprised they didn't send out a general notice he's in town. Though, I guess there's less a chance he bolts if they keep it hush. But I expect we would have heard something... Wait. The Warlock! There's been rumor of a ship out there for years now. Doesn't respond to hails, never docks. More than a few amateur investigators have tried to find it. And at least 2 never came back. Aetherius debris fields are plenty dangerous if you're not used to flying in them. But if you're suggesting it might not have been the fields that got them, well, I can give you the coordinates of the Warlock's last sighting. Давай, Can't think of a better spot your Orlays might be hiding. давай. Sure thing. Here, this should get you pointed in the right direction. Go get your man. Так, корабельное оружие носит повреждения случайным системам. Возможно отключение вражеских двигателей, что позволит вам пойти на абордаж. А это забавно. Я ни один корабль пока на абордаж вообще не брал. Да и вообще сражения у меня были, наверное, самые большие и эпическо-масштабные только в симуляторе. Поэтому будет интересно, смогу ли я взять этот корабль на абордаж или нет. Да уж, конечно, взятие на абордаж в этой игре заставляет попотеть. Пришлось попрощаться мне с ракетами, поставить им вооружение. Ну и, конечно же, прокачать нужно еще вот данный навык, чтобы спокойно разбивать двигатели. Странно, почему это не сделано по стандарту. Ну да ладно, попробуем взять его на абордаж. Так, уничтожить корабль или отключить двигатели. Именно ради второго я... Так, блокировочка есть. Фиксация цели. Разбить двигатели. Выбрать систему. Она вообще разбивает ее? Турели не могут, это понятно. Цель потеряна. Шикарно. А я ему вообще хоть что-то разбил?
А, ну вот, да. Начинает моргать. Неплохо так. Все, разобрался. Тут главное... Все. А все, поздно. Поздно. Уже разбили тебе двигатели. Никуда ты уже не улетишь. Конечно. Все, видишь, даже Васка. Что с ним? В него там демон вселился? А, то есть я ради... Ну и зачем я тогда? Короче, все. Покончил жизнь самоубийством. Ясно, ввел себе какую-то инъекцию. Так, что здесь у нас есть в персональном компьютере? Удалено, удалено, удалено. Запись есть какая-то. Доставка завершена. Ла-ла-ла-ла-ла. И еще это за то, что ты сделал, не будет что-то тут, короче, непонятное. Ну, я пытался. То есть я могу сейчас сесть за этот корабль, как я понимаю. Потратил я на переоборудование своего нарвала. Ну, то есть продал же я ракетницу. Поставил 4М блокировщик, или как-то так они там, помехи называются. И мне бы хотелось бы вернуть деньги. Могу ли... Вы не имеете права управлять этим кораблем. Этот корабль выведен из строя. И что? Так он, типа, навсегда останется здесь, что ли? Я почему-то думал, что ты выбиваешь вот именно М-оружием двигатель. Вот именно М-оружием. Таким образом, ты не повреждаешь его, потом просто заново заводишь и как бы уходишь во свояси. Может быть такое то, что это... А где шкафчик тут капитана? Это и был шкафчик капитана. Может быть из-за того, что это какой-то... Может быть это из-за того, что корабль по квесту, я не могу его взять. Ну ладно. Полетели тогда обратно. Ну, по крайней мере, я попытался его взять живьем или в живых. Да. Я пытался его задержать, но он покончил с собой. Вот, держи удостоверение личности. Ага. Would you look at that? Kept it all these years. Some simply couldn't let go of that old world. This is fine work, Captain. I can ensure the remaining team members find their way to the Red Devil's headquarters. Except for one. That one you'll need to collect yourself. His name is Kaiser. You can find him on the Freestar world of Nira, wandering the battlefield there. The area was ground zero for xeno-weapon deployments during the war, so I would arm yourself appropriately. And I think you'll want to check in with Hadrian and Dr. Walker before paying it a visit. Kaiser will likely have security protocols you'll need their help to overcome. Спасибо за информацию. We're protecting the galaxy, Captain. We'll need every tool at our disposal. Он так сказал, как будто там у него какой-то огромный аванпост с кучей турелями и прочим. Ну да, поговорим сейчас с Адрианой.
Они неплохо уже устроились. Стоит техник. Странно, почему меня здесь бьет радиация. Даже охрану наняли. Прикольно. Можно было бы, конечно, и лифт убрать. Там еще хуже, что ли? Да быть такого не может. Вот это совсем по-другому. Прибрались так неплохо. Ага. Я так понимаю, это комната... Подождите. Я так понимаю, это комната для исследования чего-то. Может, того же террорморфа? И что-то подобного. Куда меня могли перевести? Как-то не ощутил разницы. Вот, если честно, это на самом деле не ощущается иначе. Still remember my ceremony. 19 years old, standing on the это front парадная deck of палуба mast, была. looking over the city. One of the proudest days of my life. But it is real good to have you here again. We've been going through the terramorph data and, well, we're gonna need all the help we can get. These logs, they're even more thorough than I remembered. Genetic workups, population statistics, hell, even their food chain. I'd completely forgotten, for example, that there was a creature that actually ate terramorphs. Да? At this point, the data's given us more options to explore than we have people to work on them. Но я могу с этим помочь, я нашел твою исследовательскую команду. That'd be something, wouldn't... I'm sorry, are you? Да, я You're серьезно. serious? You found our research team? That's incredible. That accelerates everything. With them back, it'll let us... Wait. Kaiser. Нет, его я Did не you find нашел. Kaiser? Это моя следующая цель, но мне сказали, что понадобится ваша помощь, чтобы побороть его протоколы безопасности. That's right. You would need that. Whoever gave you these leads Мы не sure будем knew ей their говорить, stuff. кто дал. Oh, how? How exactly did you manage to Секрет find them? фирмы. Мне помогли бы... Ну, больше ничего не могу сказать. Но мне помогли. You can't be... Oh, you are serious. Okay. No more questions. But still, getting Kaiser back, that gives us more than a few new paths forward on dealing with the terramorphs. But if he's been out there on his own all this time, you're gonna need something. Come on. И что же ей понадобится, We've already если made a он lot там of был один? progress getting this place back online. Some of the containment chambers were a bit on the unpleasant side, but the facility staff made short work of that. Угу. Мы не к этой камере? Ладно. I know it's here somewhere. Uh-huh. Here, Kaiser schematics. Actuators, weapons, batteries. That old robot's been MIA for a while, so chances are he's gonna need some repairs. He's also got a lock on his voice controls. You can give yourself authorization with the phrase, Nos belli machinis. Now, where exactly is the old machine? Так, мы ищем робота? Территория Содружества, где-то на поле боя в мире под названием Нира. Или эпицентр по развертыванию ксенооружия, как мне это описали. Ну, второй я отвечу. Oh my god, are you talking about Nira? Да. No wonder no one's found him. Xeno weapons are just the tip of the iceberg in that place.
The environment's devastated. There's little, if any, real law. Nero's got more than enough ways to make any visit your last. But I think there's a place where you can start your search. Yep. One-of-a-kind salvage. Licensed to an Angelo Alonso. Goes by Gel. As good a place to start as any. Да, наверное. Кайзер это робот? Military Model A. Customized him myself for when the Xenoweapons team needed to make field runs. Part combat bot, part lab facility. Getting him back from wherever he may be will make our outside work a whole hell of a lot easier. Хорошо, я отправляюсь на Ниру. And I'll make sure we're ready to put him to use as soon as you've got him. Понятно. Все-таки аванпост, конечно, это была крутая теория, но я думаю, то, что боевой робот это еще более громоздкое и сложное вооружение. Так, может быть, надо было его с Васко познакомить. Они бы подружились. Я вот только не особо понял, мне здесь типа ожидать нападения террорморфов или к чему тут было все это сказано? На свалке истории. Забавная, конечно. Я сюда не могу зайти. Он бегает. Так, я вижу лестницу. Возможно, это Сара на лазер наступила. Давай, 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 давай. Хорошо. Вот это он? Нет. Hey! New model on the floor. Это круто. Welcome to the one of a kind. Refuge and rest home for the hardest scrappers anywhere. Name's Jill. Proprietor. Приятно познакомиться, я Инди. So formal. The pleasure's all mine, my good man. Angelo Alonso. At your service. You can call me Jill. Я уже понял. Can I get you started on a tab then? Or you here to try and make your fortune in the fields? I'm happy to take your credits however you want to hike them over. Я ищу робота. Его зовут Кайзер. Kaiser? No bot around here with that tag. Oh, unless you mean Captain Ahab? Возможно. At least that's what we've all been calling him. No clue what his actual designation is, since he's got some sort of security protocol that prevents inquiries and general chit-chat. But he's a combat bot, right? Yeah, that machine's been out there a while now, hunting this one siren, his white whale. But it's been a while since anyone's laid eyes on Captain Ahab, though. Maybe he finally got the thing. Or it got him. Да, возможно, это он. Well, all right. So, sounds like you've got two options. You can wander around out there,
hunting your bot, little old white whale of your very own. Maybe you find him, maybe you get yourself killed. But knowing this rock is part of what we do here, so if you want to find him a whole lot faster, I'll sell you what I know about this. Kaiser's location. Going rate's a little steep, but I'm willing to negotiate. Давай, скажи мне, где он. Pleasure doing business with you. So, last anyone heard of him, he was out near the Syracuse, shipwreck about a quarter click down the main strip. One of my roughnecks said he heard some kind of beacon. Just keep your ears open. You should find your machine. Eyes open too. Sirens and ecliptic out there, and neither takes prisoners. Oh, and corpse retrieval is not included in this transaction, so now you know. Give Ahab a Kaiser our best. Всего наилучшего, с вами очень приятно иметь дело. На самом-то деле, когда он показал 1000, это... Ну, это было немножко смешно. Так. Без понятия, что это за оно, что это за лазеры. 192 метра, но думаю, можно пешочком пройтись. Обалдеть, тут целые корабли лежат. Оп. Сирена. А, сирены это... Все, я понял. Я подумал, это новые какие-то пираты. То есть мне нужно найти дырку какую-то в этом корабле. Тебя кушают. Вот этот, первый. Voice controls unlocked. Attempting to resume. Attempting to error. Power level insufficient. Battery required. Type microcell. Inquire at salvage yard. Найти микроячейку, которая где-то должна быть здесь или не здесь. Так, найти микроячейку на свалке истории. То есть, понятно, мне нужно вернуться туда. Оп-оп-оп-оп-оп. Ого. Вот это, конечно, неплохой такой бронированный инопланетяшка. Сара, ты куда стреляешь? Так, стой. Так, просканировал же? 25%, да. Мне что-то подсказывает, то что мне нужно какое-то посерьезнее вооружение. Либо же просто не сражаться с ними, как вариант. Наверное, вот я и буду придерживаться второго пункта. Нет, ну в принципе, если я могу у него купить эту батарею, я куплю. Так, мне сказали, что у тебя может быть и микроэлемент. Ah, so that's where your machine's been. Ran out of Именно. juice. Heat leeches, wasn't it?
Those little stowaways are everywhere on this rock. Suck the power out of a pen light if you let them. But a microcell, that's military-grade tech. I think Ладно, we might называй have уже one, цену. but I can promise you, it's not going to be cheap. You could probably Frankenstein one together using our fabrication system here, but only if you had some quality schematics. So, I just brace for a little sticker shock. Так. То есть я у тебя All должен legal, это купить I вот здесь, swear. вот, да, в магазине. 10 тысяч. У тебя есть отмычки, это как минимум я беру. Это я тоже беру. Продать вроде бы у меня ничего нету, я ничего не собирал. Все равно пришлось победить всех этих сирен, так как они не давали сюда зайти. А к Кайзеру... Battery accepted. Operational power levels restored. Analyzing. Residual damage detected. Impact shielding. Visual systems. Damage within acceptable limits. Thank you for your aid. I must resume my Не-не-не-не, какую mission. миссию? Подожди, Please стой. step aside. Так, твоя миссия только что была отменена. Майор Адриана Санон хочет, чтобы ты вернулся. Major Sanon will have to wait. I cannot leave my mission. Although previous attempts to disarm the weapon have been unsuccessful, additional support may allow me to complete my active mission more quickly, allowing me to leave this place. Если ты просишь меня помочь тебе с твоей миссией, то я не против. А что у тебя за миссия? My mission is the disarmament of Unit XW-99. Designation Siren. Nearest final active Xeno weapon, 99 has proven a far more formidable adversary than its peers. Так, а я каких-то Will you aid побил me with сейчас. disarmament? Если это единственный способ уговорить тебя пойти со мной, погнали. Follow me. Mind your step. As you have no doubt witnessed, this region can be hazardous to organics. Be advised, possible threat detected. Возможная угроза, где? А, у меня включен фонарик. Да, как-то от него не особо много. Вот сирена, это не оно? Engaging. Надо было, конечно, просканировать ее. Oh, now I've lost my appetite. Hostile detected. Нет, все равно неплохой Грендель, и из-за вот этих вот всяких отравлений наношу огромное количество урона. Корпус поврежден, значит, он отходит. Show me what you've got. Да, конечно, огромное количество здоровья у этих сирен. Так, с каким-то такое ощущение, как боссом сражаешься. Вот так вот все патроны и выпустишь на сирен. И вот это, конечно, я не знаю, ну неужели тут нету никакого тяжелого вооружения, которое бы наносило огромное количество повреждений вот таким существам, как террорморф, вот сирена, я думаю, если по другим планетам побродить, то и не такое найдешь. But there is a complication. Какой? Unit 99 is on the other side of that reach. But it В appears to be смысле? under the control of hostile
hostile forces. Sensors suggest Ecliptic, a mercenary company like Ecliptic, would only want Unit 99 to utilize it as a weapon. This means Unit 99 must be disarmed immediately. Standard procedure would be a frontal assault on the outpost. No quarter given. Стандартная процедура. Ну давай, давай, конечно. I'm in total agreement. A frontal assault sounds like it's in order. Moving out. Какой-то нюанс. Это не нюанс, это нормально. Правда, ты слишком долго бегал и искал эту сирену. Это нормально, то, что они вообще рядом с этим заводом? We have no choice now. We'll have to take them all down. Они даже выпустили, да, ее? Come on! Так, это кто там такой накидыватель ядовитыми патронами? Вот это ты, да? Похоже, да, похоже, это вот этот вот агент. Хватит в нас стрелять, успокойтесь. Салют запустил. Oh, I hope we find a use for that before it spoils. А, вот, наверное, кто. Какой-то Палау или... Как там тебя зовут? Почему мы не видим? Да, это именно он. Ядом каким-то раскидывается. А, палач, а не палау, господи. Ключ-карта, клетки. Палау. А, странно только, почему он был невидим. А уже как... Да, мы в этом помогли ему. Ты доволен? Подожди, подожди, где-то здесь были еще... Эти пираты. Так, это я не буду открывать, и это тоже. Это я возьму. Шикарно. Да, именно. Так, нам с Адрианой нужна твоя помощь в предотвращении возможного нашествия террорморфов.
You are docked at one of a kind. I will meet you there. Угу. Find anything useful? Да не знаю, без понятия, можно ли найти что-то здесь полезное. Полезное это если бы я нашел оружие, которым можно спокойно вот таких вот сирен раскидывать налево и направо. А, вот ты где. I can't believe it. Major Sanon, Dr. Walker. You're in better shape than I expected, Kaiser. Shouldn't take us long to get you back up to full fighting capacity. This is good to hear. I was told there was a new threat on the horizon. I wish to learn more. Percival will give you the full story. Plus, get you dressed for the occasion. Occasion. Where are we going? Londinian. Londinian, Doctor. I will require additional armaments. That's the plan. Come on. Captain, you're with me. Time to walk you through what we came up with. Мне бы тоже So the problem we're понадобилось Terramorphs, they can be какое-нибудь anywhere. вооружение. Meaning us finding and disposing of them ourselves isn't an option. But what if we could let something else do the work for us? Come on. I'll walk you through what we're thinking. Чему-то другому ты хочешь... You remember that creature we talked about before you went to Nira? The thing that eats terramorphs, the Asylees? Да. Apparently, they were bloodhounds for terramorphs. But when the UC ran low on synthetic foods during the Colony War, the Asylees were chosen to fill in the gaps. We thought they were harvested to extinction. But in the data, the research team found the location of a few remaining specimens. As you can see, what we're proposing is bringing them back. We'd breed populations of them, distribute them to human worlds, and then let nature take its course, using a method that thousands of years of adaptation have already perfected. We could speed up their breeding process using some of the same technologies that were used to create me. We even think that with some time and investigation, we could use the Asylees' hunting skills to track down the Terramorph transmission method at long last. Find out how humanity spread them and put an end to the Terramorph problem definitively. Так, подожди, я перестал тебя понимать. То есть, у вас было существо, которое спокойно уничтожало террорморфов. Вы могли их клонировать, использовать против террорморфов, избавиться от этой угрозы раз и навсегда, даже если они вдруг появлялись бы в городах, вы бы выводили вот этих вот непонятных там жирафов, и они бы спокойно защищали вас. Но вы решили их съесть. Я ничего не перепутал? Что происходит в этой вселенной? Ну ладно, это действительно может сработать. Now, there is another option for removing the terramorphs from our worlds. It's faster, maybe even more efficient, but riskier. A microbe. Something we could aerosolize, let spread, and have it clean up anything with terramorph DNA for us, which would include morphs, and we expect their transmission method. It'd still take time to build, test, and distribute, but no other method could hold a candle to it when it comes to sheer efficiency. Not even the Asylees. Так, у меня либо микроб, либо ацилис, да? Так, а как мы это все сделаем? Well, so that's tricky. Both plans are going to take major investments in time and resources. We're talking years of work, not to mention some highly specialized materials. Terramorph cell lines we can breed quickly and consistently to test on. Asylees' gene samples we can use to rebuild their bloodlines. Or sharpen our microbes' tracking skills. Not the sort of things any labs just got lying around. But we think we found a lead. One place in the known galaxy where we know we should be able to find all the materials we need. All paths lead to Londinian.
Тогда давай не будем тратить больше времени. Exactly what I was hoping to hear. Now, the UC has a small operating base on Londinian's outskirts. We're cleared for access, but we'll need to check in with the base commander, Sarah Hatoum, when we touch down. I'm gonna help Percival and Kaiser prep, but once that's done, we'll rendezvous with you there. But you need to know, Londinian, it belongs to the Terramorphs. They'll have anti-Xeno gear for us at the base, but I'd make sure you've got your favorite arms on hand. Да в том-то и дело, у меня нету любимого вооружения. Что там дополнительно? Посетите кого-то. Посетите лейтенанта, чтобы приобрести. Что-то, короче, нужно приобрести. А, он даже тут находится. И что я у тебя должен... It's a damn shame that it was necessary to reopen this facility. Goddamn But planet. someone has to deal with the You fact that the romanticize a place when you're Terramorphs away have from it for long resurfaced. enough. But I forgot what a dust-crusted pit Mars can be. Now you, what do you need? Так. Так, хотел представиться. Я капитан Энди из Авангарда, помогала дряни. Oh, that's you then. I was informed we might be working together. Don't much care for Vanguard. But sounds like you two really got into the thick of it back in New Atlantis. My sister's kids live in the city. So, thank you. Да не за что. Yeah, they both came through okay. One science division, others an artist. Effectively useless human beings that would have had no reason to be anywhere near the fighting. Still, would hate to see anything happen to them. Now, what was it you needed? На самом-то деле ничего интересного у этого продавца нету. Есть там какой-то гранатомет за 70 тысяч с уроном 120. Мне кажется, это какая-то слишком космическая цена для данного товара. Если что, мне корабль обошелся в 380 тысяч. И вот размер корабля и по факту размер этого гранатомета. Если бы это действительно было какое-то специализированное оружие против уничтожения вот террорморфов и подобных существ, то без проблем держите мои деньги, я беру это вооружение. А так это действительно обыкновенный гранатомет, который использует .40 взрывные боеприпасы. И мне кажется, то, что вот данный дробовик, который у меня уже на протяжении многих серий лежал и без дела, вот, у него урон 170. То есть, ну какой мне смысл покупать вот тот гранатомет, который наносит куда меньше урона, чем вот данный дробовик. И на этом моменте я предлагаю закончить данную серию. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк. Увидимся в следующей серии. Пока.